హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎన్ఆర్ ట్యుటోరియల్. మీరు ఈ ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోని లైక్ చేయండి. మనం కేఎన్ఆర్ ట్యుటోరియల్ నుంచి ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి మనం పేపర్ 2 కి టెస్ట్ సిరీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో మనకి 10 చాప్టర్స్ కి 10 టెస్ట్ ఉంటాయి. అదే విధంగా టోటల్ 1300 నుంచి 1400 ప్లస్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి. అంటే చాప్టర్ వైజ్ గా మనకి టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది. ప్రతి చాప్టర్ కి ఆల్మోస్ట్ 100 క్వశ్చన్స్, 100 నుంచి 130 క్వశ్చన్స్ ని కవర్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇందులో మీరు అన్లిమిటెడ్ అటెంప్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ అటెంప్ట్, ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకు. అంటే మీరు టెస్ట్ రాస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క ర్యాంక్ మరియు మీ యొక్క మార్క్స్ కానివ్వండి, మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అన్లిమిటెడ్ అటెంప్ట్స్ ప్లస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఇక్కడ పొందొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి, లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఒకవేళ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనుక తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో బేసిక్ లెవెల్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఉంటాయి, డిఫికల్ట్ లెవెల్, రీజన్ అసర్షన్ టైప్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైప్, అంటే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టైప్, నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అంటే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ని చాలా విధిగా డైవర్సిఫై చేయడం జరిగింది. అంటే ఎగ్జామ్ లో మనకి ఏ విధంగా అడుగుతారో తెలియదు కాబట్టి మనం చాలా విధిగా దీన్ని డైవర్సిఫై చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కనుక రాస్తే మీ యొక్క స్కోర్ అనేది ఎన్హాన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మీ స్కోరు ఎన్హాన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను. మీరు కనుక టెస్ట్ సిరీస్ రాయకపోతే, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీ స్కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఈవెన్ 0.5 మార్క్స్ తో కూడా జాబ్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటది. అందుకే మరి టెస్ట్ సిరీస్ ని దాదాపుగా ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి సంబంధించి ఒక్కొక్క టెస్ట్ ని మీరు 5 టైమ్స్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఎగ్జామ్ లో అక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే మార్క్స్ అనేవి ఎన్హాన్స్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కనుక జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి కేఎన్ఆర్ ట్యుటోరియల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ని జాయిన్ అవ్వచ్చు. స్పెషల్ గా మనకి ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ పేపర్ 2 కి సంబంధించి మనం టెస్ట్ సిరీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇది టెస్ట్ సిరీస్ కి సంబంధించి. ఈ వీడియోలో మనము ఏపీపీసీపీ అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ పేపర్ 2 ఇకో సిస్టమ్ అనే చాప్టర్ కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడబోతున్నాం. సో మూవ్ ఆన్ టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ an ecosystem? Options: a group of similar species living together, the physical environment and all living organisms interacting within it, a specific species within an environment, only the non-living components of the environment. Correct option: option B, the physical environment and all living organisms interacting within it. Next question, the flow of energy in an ecosystem is one way because options: energy is recycled within the system, energy is lost as heat, energy flows back into the atmosphere, producers absorb all the energy. Correct option: option B, energy is lost as heat. Next question, the term biodiversity refers to options: the variety of species in an area, the variety of ecosystems in an area, the number of plants in an area, the number of animals in an area. Correct option: option A, the variety of species in an area. Next question, fourth question, the transfer of energy from one organism to another organism is known as options: biomagnification, energy flow, nitrogen cycle, photosynthesis. Correct option: option B, energy flow. Next question, which of the following is a function of decomposers in an ecosystem? Options: breaking down dead organisms, providing energy for primary producers, regulating the climate, producing oxygen. Correct option: option A, breaking down dead organisms. Next question, sixth question, the role of plants in an ecosystem is primarily options: to decompose organic material, to convert sunlight into chemical energy, to consume primary consumers, to maintain soil fertility. Correct option: option B, to convert sunlight into chemical energy. Next question, seventh question, a pyramid of biomass in a forest ecosystem generally has options: more producers than consumers, more consumers than producers, equal number of producers and consumers, no producers.
Correct option A, more producers than consumers. Next question, eighth question, which of the following is an example of an ecosystem? Options, a river, a desert, a forest, all of the above. Correct option D, all of the above. Next question, ninth question, the term gross primary productivity GPP refers to. Options, the energy lost through respiration in plants, the total energy captured by plants through photosynthesis, the energy stored in herbivores, the energy that passes through secondary consumers. Correct option B, the total energy captured by plants through photosynthesis. Next question, 10th question, it is a matching type of question. List 1, producers, primary consumers, decomposers, secondary consumers. List 2, break down organic matter, convert solar energy into chemical energy, eat producers, eat herbivores. First, primary producers convert solar energy into chemical energy. Next, primary consumers eat producers. Next, decomposers break down the organic matter. Next, secondary consumers eat herbivores. That means for 1 it is B. Next, for 2 it is C. For 3 it is A. Next, for 4 it is D. Answer is B, C, A, D. Okay. B, C, A, D. Move on to next question. Which of the following is most likely to be a keystone species in an ecosystem? Options, a producer in a typical rainforest, a top predator in a grassland, a dominant plant species in a desert, a primary consumer in a coral reef. Correct option B, a top predator in a grassland. Next question, 12th question, which biome has the highest net primary productivity? Options, tundra, desert, tropical rainforest, ocean. Correct option C, tropical rainforest. Next question, 13th question, which of the following is an example of an ecological niche? Options, a plant growing near water, a bird eating fruit, a bird's interaction with its environment, a plant's role in producing oxygen. Correct option C, a bird's interaction with its environment. Next question, 14th question, the term biomagnification refers to. Options, the movement of energy across trophic levels, the accumulation of toxins as they move up the food chain, the recycling of nutrients within an ecosystem, the increase in population size at higher trophic levels. Correct option B, the accumulation of toxins as they move up the food chain. Next question, 15th question, which of the following statements about the flow of energy in an ecosystem is correct? Options, energy can be recycled within the ecosystem. Energy flows in one direction from producers to decomposers. A significant amount of energy is transferred to each trophic level. Energy is lost as heat at each trophic level. Correct option D, energy is lost as heat at each trophic level. Next question, 16th question, it is assertion reason type question. First assertion, an ecosystem is a self-sustaining unit consisting of biotic and abiotic components. Reason, energy flows in an ecosystem are always cyclic. Correct option C, A is true but R is false. If you see the explanation, energy flow in an ecosystem is unidirectional, not cyclic. Next question, 17th question, which of the following correctly represents the energy flow in an ecosystem? Option A, producers to decomposers, decomposers to consumers. Next option B, consumers to producers, producers to decomposers. Next option C, sun to producers, producers to consumers, consumers to decomposers. Option D, decomposers to consumers, consumers to producers. Correct option C, sun to producers, producers to consumers, consumers to decomposers. సో ఇవి మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ కి సంబంధించి 17 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, 17 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ మీరు కనుక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటే కేఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ యాప్ నుంచి మీరు టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటే అందులో ప్రతి చాప్టర్ కి యావరేజ్ గా 100 క్వశ్చన్స్, ఆల్మోస్ట్ బిగ్ చాప్టర్ అయితే దాదాపు 140 క్వశ్చన్స్ వరకు మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో రీజన్ అసెర్షన్ టైపు, నెక్స్ట్ ఇన్కరెక్ట్, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టైపు, నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ టైప్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది. అడ్వాన్స్ లెవెల్ నుంచి
డిఫికల్ట్, నెక్స్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో కూడా మనం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము. ఎవరైనా మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాయాలనుకుంటే కేఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అయ్యి ఆ టెస్ట్ సిరీస్ ని మీరు అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీ స్కోర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ. ఇప్పటివరకు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియో లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.